Okay, so question number 161. See, so ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಆಗಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ಸೊ ಈ ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬರದೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ, January 1st ಆಫ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ y is equal to, we will write sin of x square e power x log x to the base e. Then differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, first sin derivative ಏನು cos x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀತೀವಿ, that is x square into e power x into log x to the base e. ಡನ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಎನಿ 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್? 1/x. ಡನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ದೆನ್ ಕೀಪ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಬೇಸ್ ಇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 2x. ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಡದಿರೋ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿನಾ? ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಳಿಯೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಳಿಯೋಣ ಅಂತ. ಡನ್. ಸೊ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಯೂಶಲಿ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ. ದೆನ್ might be when I was watching once, I'm not a follower of him, but whoever speaks good things, we should admit it, correct ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಇಫ್ ನಾಟ್ ನೆವರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಂಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳೀರಿ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕಳೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಕಳೀದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಐದರ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಲರ್ನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಕೇಳೋದ ನಿಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ಇದೇ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 162. Cos of root x into tan x into e power x. So can start doing. Let y is equal to cos of root x into tan x into e power x, differentiating with respect to x, dy by dx is equal to cos ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ root x into tan x into e power x. Then what is product rule for 3 functions? I'm going to keep root x tan x constant
then the derivative of e power x is e power x plus keep root x e power x constant, root x into e power x constant. What is the derivative of tan x? Secant square x plus keep tan x e power x constant, then derivative of root x is 1 by 2 root x. Aita? So this is chain rule involving product rule for 3 functions. Then question number 163, try by yourself. So this can be interchanged also, sir? This can be Interchanged also? Interchanged also. Like tan x into 1. ಮಾಡ್ಬೋದು. See, it all depends upon you. You can keep these two constant, first differentiate this and keep these two constant, differentiate this. But you have to make sure that you have differentiated all. No, what I am asking is... I got it. You can interchange this. Next. Yes. 163. Tell me the problem. Okay. Now, ಈಗ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ your question is log x whole to the power of cos x. ಆಯಿತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ logarithmic differentiation ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? we will study that. But anyways, for your reference, log x to the base e na whole to the power of cos x. Rest all I got it. It's a 3 marks question, right? Now first take this as y. Let y is equal to log x to the base e whole to the power of cos x. We can't differentiate function to the power of function. We can differentiate function to the power of constant, or we can differentiate constant to the power of function. Nowhere we come across derivative for what? Function to the power of function. ಇಂಥ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ, taking log on both sides. So when you take log on both sides, what happens? Log y is equal to log x to the base e, log of log x to the base e whole to the power of cos x. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಲಾಗ್ ತಗೋತೀವಿ. And we know one rule, log a to the power of b can be written as what? b log a. Log of a to the power of b can be written as b log a. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲಾಗ್ y is equal to cos x ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು a, ಇದು b ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. log of a to the power of b can be written as b log a. Therefore this becomes cos x log of log x to the base e. ಡನ್. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ y? 1 by y. What is the derivative of y? dy by dx. So the derivative of log is 1 by y. The derivative of y is dy by dx is equal to. It again product rule. This is again product rule. Okay? This is one complete function. Idu one function involving chain rule. Avaga keep cos x constant. Then differentiate this one. What is log of log x? 1 by log x to the base e. Idurdu differentiation. Idurdu differentiation 1 by x. Plus keep this guy constant. Log of log x to the base e. Derivative of cos x is minus sin x. If you can rearrange the terms, you will get cos x by x log x to the base e minus, because plus into minus is minus, log of log x to the base e into sin x. Then idu 1 by y dy by dx. If you need only dy by dx, send this y to other side. Aita? If the question is prove that something, we have to prove it. If the question is just only differentiate, whenever you come across function to the power function to the power function, we differentiate by taking log on both sides.
ಎನಿವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ 2 or 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸರಿನಾ? ಕೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 3 marks ಕ್ವೆಶನ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ 6 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 times ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೋಡವರು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಡಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 163. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 164. The question says e to the power of x by sin x. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ವಿತ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. Clear? With quotient rule. What is quotient rule here? Numerator by denominator. Correct? So first let y is equal to e to the power of x by sin x. Then differentiating with respect to x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? dy by dx is equal to, what is e power x derivative? e power x ಬರುತ್ತೆ, that is x by sin x. ಸೊ ಫಸ್ಟು e power x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. e power x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? e power x. ದೆನ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ whenever you have d by dx of numerator by denominator, how do we differentiate this? Keep home, numerator constant, differentiate denominator, then minus, keep denominator constant, differentiate numerator, whole divided by denominator the whole square. Means we should know the quotient rule. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಯು ಬೈ ವಿ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಡವರ್. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಪುಟ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಐ, ದೆನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೇ? ಕೀಪ್ ಹೋಮ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, minus, keep denominator constant, what is the derivative of x? 1 whole divided by sin x the whole square. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಷ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಯಾವುದು? ಏನಿಗೆ? ಮೈನಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಏನು ಹೇಳಿ ರೂಲು? ಫಸ್ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಮೀನ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಆ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ? sin x ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x? 1 ಮೈನಸ್ x ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ sin x ಇಸ್ cos x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಶೋರಪ್ಪ ಇದು ಪಕ್ಕನಾ? ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರು, sin x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 165. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 165. secant of x into e power x by x plus e power x. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ
you will come across chain rule, product rule, addition rule, quotient rule. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ರೂಲು ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ y is equal to secant of x into e power x by x plus e power x. Then differentiating with respect to x, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, dy by dx is equal to, then what is secant derivative? Secant x, but x ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, this entire thing, so that becomes x into e power x by x plus e power x into tan x, again tan ಅದಂದರೆ x into e power x by x plus e power x. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೀಕೆಂಟ್ಗೆ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು? ಸೀಕೆಂಟ್ x into tan x. ದೆನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್, ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಕೀಪ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಗೇನ್ ಏನಿದೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೀಪ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಅದರ್, ಪುಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್, ಕೀಪ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ? ಎಕ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್, put a minus sign, then keep home numerator constant, that is x into e power x, differentiate home denominator. Denominator differentiation ಹೇಳಿ 1, because x derivative is 1 plus e power x, then whole divided by x plus e power x whole square, x plus e power x the whole square. So this is the power of doing more number of problems. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕಳಿತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಪಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಕೋಶೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮೈನರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ದೇ ಫೀಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು I'll give you 2 questions like this, try ಮಾಡಿ. Question number 166. So question number 166 is sine of x square plus 1 by x square plus 2. Then 167 is tan of x into e power x by log x to the base e into cos x. Okay na? ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So now moving on to question number 168. So question number 168 is about sine inverse of x by log x to the base e. ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ,
ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋದರೆ we will get into let y is equal to sin inverse of x by log x to the base e. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ with respect to x, that is dy by dx is equal to, what is sin inverse x? 1 by under root 1 minus x square, but x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? x by log x to the base e whole square into then ಇದು quotient rule ಆಗೇನು? quotient rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? keep denominator constant, log x to the base e, differentiate numerator derivative ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 minus keep numerator constant, differentiate log x to the base e 1 by x whole divided by log x to the base e the whole square. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. And question number 169 is tan inverse of x by x plus 1. Try ಮಾಡಿ. And question number 117, secant inverse of root x by log x to the base e. ಈ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I'll erase this. Now, question number 171. See, log of x square plus tan inverse of root x. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಲೆಟ್ y is equal to log to the base e ನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, x square plus tan inverse of root x. Now differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, what is log x derivative? 1 by whole thing, that is 1 by x square plus tan inverse of root x. Done. Then what is, ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ log differentiation ಆಯಿತು. what is x square derivative? 2x plus what is tan inverse x derivative? 1 by 1 plus x square. So 1 by 1 plus x square. root x ಅಂದರೆ root x the whole square. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ. ಇಂಟು what is root x derivative? 1 by 2 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡನ್. ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 172. ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಮಾಡಿ. e ಪವರ್ root x minus tan x, you can do that, do it. Number 173. ಏನಪ್ಪ?
ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು a ಪವರ್ x ಫಾರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು log x to the base e. Then differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, what is a power x? A power x, that is a power x square into log x to the base e into ಏನು ಬರುತ್ತೆ, log e to the base e ನಾ ಅಥವಾ log a to the base e ನಾ? What is a power x derivative? A power x, log a to the base e. Done. Then coming to here, this one is product rule again, x square into log x to the base e multiply agide, so I keep x square constant, derivative of log x is 1 by x plus log x constant, 2x, derivative of x square is 2x. Aste. Then question number 174 is sin inverse of x plus alpha by x plus beta. So let us take sin ತಗೊಳ್ಳಿ, sin inverse ಅಂದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ x plus alpha by x plus beta. Hmm. 175 cos of sin x plus x divided by sin x plus alpha. Then question number 176 is cot of sin x plus cos x by sin x, differentiation of alpha, constant 0, alpha beta and all are constants ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 176. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಟ್ ಆಫ್ sin x ಪ್ಲಸ್ cos x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ sin x minus cos x. Then differentiating with respect to x. So dy by dx is equal to, what is cot x derivative? Minus cosecant square x, but x andre complete thing, that is sin x plus cos x by sin x minus cos x. Then again apply what now? Quotient rule. So keep denominator constant, that is sin x minus cos x. Now differentiate numerator. Sin x derivative ಏನು? cos x. So cos x derivative is minus sin x. Then put a minus sign, keep numerator constant, sin x plus cos x, differentiate denominator. Denominator sin x derivative ಏನು? cos x ಬರುತ್ತೆ. cos x derivative is minus sin x, but already ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ minus of minus becomes plus sin x. So whole divided by ಏನು ಬರುತ್ತೆ? sin x minus cos x the whole square.
ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 177 ಈಸ್ a to the power of x sin x whole divided by e power x plus cot x. ಸೊ ಇದು a to the power of, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 178 ಈಸ್ sin of e to the power of a to the power of log x to the base e, and question number 179 tan of root a to the power of e to the power of x. Then question number 180 is e to the power of root tan inverse of root x. ಸೊ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ಆಯಿತಾ? ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ದ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. If you have any doubts, you can ask me with those 4 questions. ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 10ರಿಂದ 12 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ 6 o'clock ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಗೇನ್. ನಾಳೆನೂ ಚೈನ್ ರೂಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ 6 o'clock. ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಯು 10 minutes early because you are supposed to do the problems whatever I have given. 181. Yes, that is log to the base e of x square plus 1 plus x plus 1 by x square minus x minus 1. ನೋಡಿ, even though light ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು, ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಅಡಿಷನ್ ರೂಲ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ y is equal to log to the base e of x square plus x plus 1 by x square minus x minus 1. Now differentiating with respect to x, we have got dy by dx is equal to, what is log x derivative? 1 by x. This entire thing x anta tagothini, that is x square plus x plus 1 by x square minus x minus 1 done into ಇದು ಕೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕೀಪ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, x square minus x minus 1 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2x ಅಂದರೆ 2x, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2x, x ಅಂದರೆ 1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 0 ಮೈನಸ್ ಕೀಪ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ x square plus x plus 1, then differentiate denominator. So denominator ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2x, because x square derivative is 2x minus 1 whole divided by x square minus x minus 1 the whole square. So ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. Then question number 182, that is sin of e to the power of log x to the base e. So simple question, let y is equal to
sine of e to the power of log x to the base a differentiating with respect to x. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ dy by dx is equal to cosine derivative is cos of e to the power of log x to the base a into done. What is e power x? E power x, that is e power x log a, sorry, log x to the base a. Then what is log x to the base a? That is 1 by x log e to the base a. Correct? Now question number 183. Question number 183 is about tan of root of log to the base e of root x. ನೋಡಿ ಒಂದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ತುರ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ y is equal to tan of root log to the base e of root x, then differentiating with respect to x. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪೀಲಿಂಗ್ ಎನ್ ಆನಿಯನ್. ಒಂದೊಂದೇ ಲೇಯರ್ನ ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, dy by dx is equal to first tan derivative is secant square x. x ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಲಾಗ್ ರೂಟ್ x to the base e into done. tan differentiate ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಹಿಯರ್? root x is 1 by 2 root x. See, tan ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಗ್ ಹೊಡೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ರೂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್? 1 by 2 root x ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? log root x to the base e. Then log x derivative. What is log x derivative? 1 by root x, because x ಇರೋ ಕಡೆ ಇದಿದೆ. Then what is root x derivative? 1 by 2 root x. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವನ್ ದ ಆನಿಯನ್ ಲುಕ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆನ್ ಯು ಪೀಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟಮ್ಲರ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಆನಿಯನ್ ಪೀಲ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಒಂದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 184, you try this one. Cot of log of sin x to the base e. Then try ಮಾಡೋ question number 185 is root tan of e power x and ಎರಡು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Now, question number 186 is cot inverse of e to the power of root sin x. So, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಲೆಟ್ y is equal to cot inverse of e to the power of root sin x.
then differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, what is cot inverse x? Minus 1 by 1 plus x square, minus 1 by 1 plus x square, but in the place of x we have e to the power of root sin x the whole square into, what is e power x? E power x itself, e power root sin x, correct? E power x is e power x. Then what is root x? 1 by 2 root sin x, correct? So root x derivative is 1 by 2 root x, but here cos x. root irodu x badlagi sin x ಇದೆ. Then what is sin x derivative? Cos x. Now question number 187, that is 2 to the power of sin inverse of 3x, that's 3x, that is, you can take here, let y is equal to 2 to the power of sin inverse 3x, then differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, what is a power x? A power x thane. A power x is not a to the base. So sin inverse 3x log 2 to the base e, because in a andre 2 thane, so log a to the base e, but a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 2 into, what is sin inverse x? 1 by under root 1 minus x square, but x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 3x, so this becomes 3x square. So sin inverse x is 1 by 1 minus, 1 by under root 1 minus 3x the whole square. Therefore in the place of x we have got 3x. Now what is 3x derivative? 3. So do not forget to differentiate 3x. Now question number 188. It's all about tan of secant log x to the base c. Try ಮಾಡಿ. Question number 189. A to the power of b to the power of cosecant inverse x. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Question number 190 is a to the power of 5 to the power of log x to the base 3 by 2. Question number 188 and 189 ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಿ. Then observe question number 190. So 190 ನಲ್ಲಿ we will take let y is equal to, see this is a to the power of x format alliದೆ. So this is of the form a to the power of x, is again a to the power of x, then log x to the base a. So differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, what is a power x derivative? A power x log a ಅಂದರೆ 3 to the base e, done. Then again ಇದು ಕೂಡ a power x ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, 5 to the power of x ಅಂದರೆ 5 power x ಅಂದರೆ 5 power x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ log x to the base 3 by 2 into log a ಅಂದರೆ 5 to the base e into, what is log x to the base a? 1 by x log e to the base a ಅಂದರೆ 3 by 2. So even the question is so tiny, the answer is so lengthy, because again chain rule ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ, links. So we are unlocking each link. This is a power x, again this is a power x, this is log x to the
ಯಾವುದು? ಹಾಂ, ನಾವು question number 191. Sin inverse of root tan x. Try ಮಾಡಿ. Do not forget to differentiate root. 192. So cosecant a power x. Cosecant e power x. Question number 193. Sin square e power x. ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಂತ. See, any question, if you are having difficulty in differentiating, please let me know. Now, question number 193. ನಾನು ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪವರ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 2 sin x. sin x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು? cos x. ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಹಿಯರು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೈನ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಪವರ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ y is equal to sin square e power x differentiating with respect to x dy by dx is equal to first priority for power ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 2 sin e power x whole to the power of 2 minus 1. ಕರೆಕ್ಟ್? then x power n ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. into what is sin x derivative? cos e power x plus sin ಆದಮೇಲೆ x ಇಲ್ಲ, e power x ಇದೆ. what is e power x derivative? e power x. if you wish you can simply write this as 2 times sin e power x cos e power x into e power x. So let us look into 2 or 3 more questions similar to 193. Cos cube log x to the base e. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? differentiating with respect to x. ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ y is equal to ಅಂತ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಡನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ? ಪವರ್ಗೆ. ಸೊ dy by dx ಅಂದರೆ 3 cos square log x to the base. ಡನ್. ಸೊ ಪವರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಸಿ there is nothing wrong in treating this as cos of log x to the base e. ಹಿಂಗೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಪವರ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಿಂಗೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರನೂ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿ ಪವರ್, ಕಾಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? log x to the base e into what is log x derivative? 1 by x. Now question number
195, try yourself. Tan to the power of 5, 3x. See again, we can also write this as tan 3x whole to the power of 5. There is nothing wrong. 196. Then 197. More questions try ಮಾಡಿ. So I mean question number 195, 196 and 197. Copy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು. And still 10 more questions. We will wind up chain rule complete ಆಗಿ. ನಾನು questions reduce ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Look at question number 198. Under root tan cube x square. So board ನೋಡಿ, let y is equal to, see ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. what you can do is let y is equal to I can take this as under root tan x square whole to the power of 3, so that you can avoid your confusions. First, differentiating with respect to x. So dy by dx is equal to first root x. What is root x derivative? 1 by 2 root x. So x ಅಂದರೆ entire thing, that is tan x square whole to the power of 3. Done. So root x ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಪವರ್ಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 times tan x square whole to the power of 2, because 3 minus 1 is 2. That is, you should take this as x power n. x power n derivative ಏನು ಬರುತ್ತೆ? n into x power n minus 1. So this becomes 3 into ಇದು entire thing x ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Then what is tan derivative? secant square x. x ಅಂದರೆ x square ಇದೆ. Done. So first root ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, then power ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, then tan. Now finally x square. What is x square derivative? 2x. Now question number 199. So ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್, ಸೊ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, cot e power x. ಸೊ ಏನು ತಗೋತೀರಾ ಇದನ್ನೀಗ? let y is equal to cube root alva. I'm going to take this as cot e power x whole to the power of 1 by 3. Then because we have seen how to convert all these, then differentiating with respect to x, dy by dx is equal to, what is x power n? n into, that is 1 by 3 into cot e power x n minus 1. So 1 by 3 minus 1. Done. Then what is cot derivative? Minus cosecant square x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ e power x ಇದೆ, right? e power x. Then what is e power x derivative? e power x. If you wish, you can take one step extra, that is 1 by 3 cot e power x. So that is minus 1 by 3 2 by 3 minus 2 by 3 into minus
cosecant square e power x into e power x. See that last step is not essentially required, just for your understanding. So 200th question successfully last question number 200 ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಂಬರ್ sin inverse of e power x whole to the power of 5, something like we have done earlier. Then question number 201, cot inverse of whole root 5x plus 3 times e power x. So question number 20 ಏನಾದರೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಸಾರಿ 200 ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 201. ಲೆಟ್ y is equal to cot inverse of under root 5x plus 3 times e power x. Then differentiating with respect to x dy by dx is equal to, what is cot inverse x? Minus 1 by, correct, 1 plus x square. 1 plus x square ಅಂದರೆ x ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, write this entire thing whole root 5x plus 3 into e power x the whole square dot. Then cot inverse x differentiate ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ root x. ಸೊ root x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು, 1 by 2 root x. ಬಟ್ root x ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ, 5x plus 3 into e power x. Then we have differentiated cot, then we have differentiated root x. Now ಏನಿದೆ ಈಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5x ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ e ಪವರ್ x ಇಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ e ಪವರ್ x. ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. 3 ಇಂಟು e ಪವರ್ x ಇಸ್ 3 ಇಂಟು e ಪವರ್ x ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ತಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ. ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 202, sin of cos x square into tan e power x. ನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. 203 ಈಸ್ tan inverse of under root 2 cos x plus 3 sin x. Simple question ಇದು. Then question number 204, sin of cos x square. Then 205 ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಜೀವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ y is equal to 3x square minus 9x plus 5 whole to the power of 9. ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ, ಪವರ್ಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್
differentiating with respect to x dy by dx is equal to 9 into the entire thing x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3x square minus 9x plus 5 9 minus 1 is 8 into done. ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ 3x square ಅಂದರೆ 6x minus 9 ಅಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ನನಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಅಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ವೆನ್ cos of a cos x plus b sin x, so simple problem, try by yourself. Then last two problems under chain rule. So take a deep breath. At last we completed chain rule anta, because entire chapter ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನಮಗೆ, 200 problems. We are under almost type number 7, 8. So type number 8 is about 7 8. First one is direct differentiation, second one is differentiation by using scalar rule, third one is addition, fourth one is subtraction, seventh ಇದು ಅಲ್ಲ 8th. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 8 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೊಂದು 8 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ನಾವು ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 207. See, this question I have taken from GV publication, the most famous book for PU students. 205, 206, 207 in ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ನೋಡಿ. ಯಾವುದು 2 cos x is minus cos x. Differentiation of 2 cos x. 2 cos x is minus 2 sin x ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇದು ಲೆಟ್ y is equal to cos of x cube into sin square x to the power of 5. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, cos x ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, sin x ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಯು, ಇದನ್ನು ವಿ ಅಂತ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ dy by dx is equal to, ಫಸ್ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, cos of x cube, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಗೈ. ನಾವು ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿ ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀರೈಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಂದರೆ cos x the whole cube ಇಂಟು ಇದನ್ನು sin x to the power of 5 whole square, sin square ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು cos x whole cube ಫೈನ್ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ? ಪವರ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 sin x to the power of 5. 2 minus 1 is 1. Done. Then derivative of sin is what? Cos x to the power of 5. x to the power of 5 derivative ಏನು? 5 times x to the power of 4. what a plus mark. ಹೇಳ್ಪ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ cos 6 whole cube ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ x square ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈನ್.
ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 6. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದು ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದು ಕಾಸು ಇದು ಸೈನು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿರೋದೇನು ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಯು ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಿ. ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ಗೆ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 2x, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2x. ಸೊ 2x ಅಂದರೆ ಇದು ಪೂರ್ತಿ. ದೆನ್ ಸೈನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್. ದೆನ್ x ಪವರ್ 5 ಈಸ್ 5 ಇಂಟು x ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ನಾವು ಕೀಪ್ ಹೋಮ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಗೈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರದು, ಸೈನ್ ಆಫ್ x ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಹೋಮ್ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಪವರ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಡಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡರ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ and the most easiest problem. This is again taken from Jimit publication. 208 e power x plus e to the power of x square plus e to the power of x cube plus e to the power of x to the power of 4 plus ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸು, ಇದು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 2x, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಂಟು 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು 4x ಕ್ಯೂಬ್, ಇ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 4. ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ. ಫಸ್ಟು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸೇನೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬೇಡ ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿ.